Welcome to my channel. Ngayon magdi-discuss tayo ng singly reinforced rectangular beam or tinatawag na SRRB. Ito yung common na SRRB cross-section. Meron tayong B as base, H for height, D for effective depth, C for concrete cover, AS for area of main rebar, AB for area of stirrup natin. Ngayon, didiscuss natin yung concrete cover. Makikita siya sa NSCP 2015, Table 420.6.1.3.1. For beam permanent in contact with the ground, 75 mm yung concrete cover niya. For beam exposed to the weather, sa mga main rebar niya na 20 mm in diameter to 58 mm in diameter, 50 mm yung concrete cover. For 16 mm diameter or less, 40 mm yung concrete cover. For beam not exposed to weather, yung mga beam column tsaka pedestal, 40 mm yung concrete cover. Ngayon, susunod natin is yung paano natin isosolve yung effective depth na D. So, it is H minus yung concrete cover natin sa baba minus yung diameter ng stirrup natin minus dun sa kalahati ng diameter ng main rebar natin. So, ito yung formula nun. As for the area of the main rebar, AS, yung number ng bakal mo dito times mo lang doon sa area ng isang piece ng bakal. As for doon sa area ng stirrup mo, yung number ng yung legs niya. Kaya ito, may dalawa siyang leg. Yung stirrup kasi, siya yung nagre-resist ng shear natin. So, kung may tatlo ka dito, yung end mo dito is 3 rin. Pero, dito yung 2, mali yan. So, N times yung diameter ng N times yung area ng stirrup natin, bakal ng stirrup. Next is discuss natin yung stress diagram and strain diagram ng reinforced concrete beam. Dito meron tayong makita na A, which is yung depth ng stress block, compressive stress block. C is distance between yung extreme concrete compression fiber tsaka ng neutral axis. Yun yung distance between them. Tapos meron tayong T, which is yung tension sa bakal. Sa strain diagram naman, yung sa strain ng concrete, lagi siya 0.003 kadalasan pala. Tapos dun sa sa strain ng steel, dun siya nagbabari, depende siya sa FY mo. Since yung ES natin is laging 200 GPa sa steel, so hindi siya nagbabago sa baba. Yung sa yield strength lang ng bakal nagbabago. Ito yung pala yung mga important to take note. FC prime is yung compressive strength of concrete after 28 days. FS is the steel stress. ET is the steel strain. Ang FY is the yield strength of rebar. Yung formula ng steel stress is equals to 600 times yung effective depth minus yung depth ng
I mean yung distance from neutral axis to the extreme concrete compression fiber over dun sa C ulit. While dun sa steel strain naman, papalitan mo lang siya ng 0.003 times yung kaninang yung kaninang formula. To solve the depth of compression block, A equals to beta 1 times yung C. Yung C naman is equals to 0.85 FC prime times yung A times yung width ng beam. Yung beta 1 pala is nakadepende siya sa FC prime ng concrete. Ito yung table niya. Take note na lang niya. Yung susunod natin is discuss ko lang itong mga shortcut na to. Yung Mn is the nominal moment capacity of the beam. Tapos Mu, ultimate moment or tinatawag natin design moment capacity. Yung P, tinatawag natin reduction factor sa LRFD yan. LRFD. Pagka sa ASD naman, tinatawag naman natin siyang Rho, which is yung factor of safety. Sa ASD. Pero hindi natin didiscuss muna yung ASD since medyo makaluma na yan. Yung susunod natin is yung mode of failure. Kasi meron tayong tatlong klase. Pinaka gusto natin mapunta yung design natin sa tension control. Gusto natin siya maging tension control kasi mag-show muna siya ng warning, which is yung nag-yield yung bakal natin. Hindi siya agad na magko-collapse yung building natin. Unlike the compression control, bigla na lang siya magko-collapse na wala siyang warning. Medyo instant yun. Yung transition naman, yun yung kalagitnaan ng compression control tsaka ng tension control. Para malaman naman natin yung condition niya is by solving yung ET or yung FS natin, yung steel strain or yung steel stress. Tapos i-compare natin siya dito. For compression control 0.65 sa beams tsaka tied columns, while 0.75 naman for spiral columns. Doon sa transition control, kailangan natin mag-solve ng P, or pwede tayo gumamit ng stat or statistic. Ipapakita ko na lang maya. Tapos pagka tension control naman, ang P natin is 0.9. Next, may dalawa tayong formula for nominal moment capacity, which is yung Mn equals to 0.85 times yung FC prime times yung A times yung width ng beam times yung quantity ng effective depth minus yung A over 2, or yung area ng steel natin, reinforcement steel, times yung steel stress natin. Depende yan pagka ano yung na-solve natin. Kung mas malaki yung FS natin, gagamitin natin yung FY. Pagka mas malaki yung FY natin, gagamitin natin yung FS. Tapos times lang ulit dun sa D minus A over 2. Pagka ginawa natin ng equilibrium equation yan, yung C equals to T, which is yung compression, dapat equal siya sa tension. Kaya 0.85 FC from A times yung base equals to area ng steel times yung stress sa steel or yung yield strength ng steel, which is yung kinansel lang yung D minus A over 2. Para masolve naman natin yung design moment capacity, ita-times lang natin yung nominal moment capacity sa reduction factor na P.
which is masasolve natin dito kanina. Tapos yung susunod, medyo ano lang to, unordinary na, hindi ordinary na ginagawa. Pero i-discuss na rin natin. Applied siya sa mga may layers na na rebar. I-apply natin ng Barignon's theorem para malaman natin yung talagang effective depth niya. So, una, isa-solve muna natin yung D1, which is yung sa pinakababa na main reinforcement bar. Tapos, minus natin doon sa second layer niya na D2. Baliktad pala. D1 to, tapos ito yung D2. Tapos, using Barignon's theorem, ito na yung yung formula niya. Yung N is number of bars, tapos yung D, yung effective depth ng bawat layer. Ngayon, magsasolve tayo ng isang analysis problem. A reinforced concrete beam has a width of 250 mm and a total depth of 450 mm. It is reinforced with a total steel area of 2000 mm squared, placed at effective depth of 380 mm. Specified compressive strength of concrete is 28 megapascal and used strength of steel reinforcement is 415 megapascal. Determine the factored moment capacity of the beam. So ngayon, step 1 natin muna. Draw the beam and write the given. So meron siyang ES na 2,000 mm squared, tapos yung width niya na 450, 250, tapos meron siyang 450 total depth. Ito yung AS niya. Tapos meron siyang effective depth na 380. Ito yung tinatawag natin D. So, BHD 250, 450, tsaka 380. Tapos yung FC prime natin is 28 megapascal. Tapos yung Fy natin is 415 megapascal. Ngayon, pagka nasulat na natin yung mga given tsaka na drawing na natin yung beam, yung susunod na step is step 2, equilibrium. Equation, which is yung tinatawag natin yung compression equals to tension. Yung formula nun, may kita natin sa kaninang page, which is 0.85 times natin doon sa FC prime, which is yung 28, times yung A, times yung base, which is 250, equals to doon sa AS, which is given na 2,000 mm squared, times doon sa yield strength ng bakal. Kung yung 'di ba, FS dapat to. If wala tayong wala pa naman tayo na solve na FS, so gagamitin muna natin is FY to solve for A. So solving for A,
yung value niyan is 139.5 millimeter. Step 3, so solve naman natin yung C nya, or yung distance from extreme concrete compression fiber to the neutral axis. Tsaka i-determine natin yung mode of failure. So yung formula niyan is A equals to beta 1 times C. Yung beta 1 natin is 0.85 based dun sa table kanina. Tapos yung C, yan yung sa-solve natin. Yung A, ito yun. So 139.5 over 0.85. Yun yung C natin. So it is equal to 164.12 millimeter. So para mas ma-determine natin yung mode of failure naman niya, magsasolve tayo ng Fs na lang para mas mabilis. 600. Yun, effective depth niya is given at 380 minus dun sa A, minus sa C pala na nasolve natin is 164.12 over 164.12. So yung sagot dyan is 789.23 megapascal. So since nasa gitna siya ng 415 MPa tsaka ng 1000 MPa, pwede natin sabihin na transition yung natin, yung beam natin. Yun yung mode of failure niya. Tsaka since sabi ko nga kanina, lumagpas yung Fs natin doon sa Fy natin. So gagamitin natin yung Fy as Fs natin. So minsan dito tayo nagkakalituan, yung Fy tsaka Fs. Kailan mo ba gagamitin yung Fy? Kailan mo ba gagamitin yung Fs? Pagka mas malaki yung Fy mo kaysa sa Fs mo, gamitin mo is Fs. Kasi gagamitin natin yung Fs para mas makatipid tayo sa bakal. If Fs naman yung mas malaki sa Fy, gagamitin naman natin yung Fy para yung strength ng bakal na gagamitin natin, ma-align natin doon sa sa Fy lang. Kasi pagka Fs yung gagamitin natin, yung strength ng bakal na gagamitin natin, hindi siya parang sasobra siya sa lakas or yung load niya. So Fy yung gagamitin natin. Ngayon, step 4 tayo. Solve for reduction factor P and design moment capacity MU. So dito tuturuan ko kayo ng stat. Since transition tayo, ayun na natin i-solve yung kaninang formula na sobrang haba. Gagamitin natin yung stat dun sa calculator, which is nasa mode 3. Tapos select natin yung 2 variables. So 2. Enter natin dun sa XY nya. Since 415 is 0.65, yun yung compression controlled. Tapos pagka 1,000 na siya or more than 0.9 na siya, 'di ba? So yun yung enter muna natin dito. 415 tapos 1,000, then dun sa Y naman is 0.65 tapos 0.9.
Tapos susunod natin dyan is EAC natin. Then shift 1 for stop. Tapos select natin yung select reg or yung regression. Then yung select y hat. Ngayon, pagka na-select mo na yung y hat, i-enter mo lang yung value ng fs mo dito. Tapos times yung y hat natin. So 789.23 times y hat. Ito na yung p natin. Equals to 0.81. For mu naman, pwede natin gamitin yung kaninang formula na ito. Either sa dalawa dyan. Since given naman yung AS natin, pwede natin gamitin tong dalawa. So, gamitin muna natin yung isa, tapos ipang double check na lang natin yung another na formula. Mu because dun sa P na 0.81 times natin ng 0.85 times yung FC prime niya ng 28. A na nasolve natin kanina is 139.5 times dun sa base ng beam is 250 times effective depth na 380 minus dun sa A na 339.5 over 2. So, mu natin dito is 208.59 kilonewton meter. Yung values natin dito, i-divide pa natin ng 1 million. So, or 1 million. Yan. Para mas maliit yung values natin. So, pwede na ito yung answer natin. Pero, mas maganda if may pang double check tayo. So, yung step 5, yan yung tinatawag natin double check. So, ito yung mu equals to p as fy times d minus a over 2. So, mu natin equals to 0.81. As natin is given na 2,000. Yung fy natin 415. Tapos yung effective depth natin is 380 minus dun sa A natin na 139.5 over 2. So, answer dyan is 208.58 kilonewton meter. Again, di-divide mo ulit to sa 1 million para maliit lang yung value natin. So, pagka check natin dito, same siya dito, 208.59 tapos to 208.58. 0.1 lang yung difference niya, kaya pwede na yan. So, considered na tama. Ito yung last example natin, isang design problem. Pero yung forced concrete beam having a cantilever span of 4 meters carry uniform service superimposed dead load of 20 kN per meter and a uniform service live load of 36 kN per meter. The beam has a width of 450 mm, total depth of 800 mm, and effective depth of 730 mm.
Specified compressive strength of the concrete is 21 megapascal and yield strength of steel is 415 megapascal. Determine required amount of reinforcing steel for singly reinforced section. Unit weight of concrete is 24 kN per cubic meter. So, yung step 1, ulit, magde-drawing tayo ng beam, tsaka susulatin natin yung given. Right givens. Ito yung unang step lagi. So, sabi dito, it is a cantilevered span. So, one end fixed support. Tapos yung beam mo dito. Yan. So, pagka sa cantilever, ang bakal natin is lagi nasa taas. Ito yung reinforcement bar natin or rebar. Tapos sabi niya, may uniform load na SDL, superimposed dead load na 20 kN per meter, tapos live load na 36 kN per meter. Given yung dimension ng beam, base niya is 450. Tapos yung total depth niya na 800. May effective depth siya na yung bakal natin lagi is nandito sa taas. So, since cantilever siya, sabihin na natin may dalang bakal muna. Yung effective depth niya is 730 mm. Tapos FC prime natin is 21 MPa at Y natin is 415 MPa. Required is amount of reinforcing steel, so AS yung hinahanap natin. After natin mag drawing tapos sulat yung mga given, susunod dyan step 2, solve for factored loads. So, since meron tayong SDL, which is yung superimposed dead load, tapos yung live load, meron pa tayong isang kulang na loadings, which is yung weight ng beam mismo. So, given na 24, given na unit weight ng concrete is 24 kN per cubic meter. So, yung weight ng beam, yung 24, times natin doon sa gross area ng beam, which is yung 450, pero since naka-meter to, so 0.45 times 0.8. So, ito ay 8.64 kN per meter. Ngayon, pag nasolve na natin to, pwede natin makompute yung factored dead load or total dead load muna. So, 8.64 plus 20 equals to 28.64. Kasi yung live load is 36 pa rin. kN per meter. So, yung factored load natin is 1.2 times yung dead load, 28.64, plus
1.6 times yung live load. So total nito is 91.97 kilonewton per meter. Since kailangan natin is yung ultimate moment capacity or yung tinatawag natin na design moment capacity. So MU dapat hinahanap natin. So paano natin gagawin yan? Yung MU ito times muna natin yung ultimate uniform load na 91.97. So kilonewton per meter siya. So times natin dito sa length niya na 4 meter. 4 meter to. L equals to 4 meter. Tapos ita-times pa natin siya sa lever arm niya, which is yung lever arm niya nasa kalahati ng span ng beam. So 4/2. MU natin is 735.76 kilonewton meter. Ngayon, pagkatapos na natin masolve yung ultimate moment, step 3 is to solve A by MU equals to PMN. So it is 735.76 times 10 to the 6, kasi since i-convert natin siya sa Newton tapos millimeter, so times 10 to the 6 siya, times 0.9. I-assume muna natin pala siya na tension controlled, so yung theta natin is 0.9. Tapos may i-check natin whether na tension controlled siya or hindi. So 0.9 times 0.85 times yung FC prime niya na 21. Tapos times natin siya sa A, times doon sa width ng beam or yung base, then yung effective times sa effective depth na 730 minus A/2. So solving for A, yung sagot dyan is 156.11 millimeter. So next step, step 4, solve for C and check mode of failure. So yan, yung C natin is A/beta 1, which is 0.85. Ito is 156.11. So yung total value niya is 183.66 millimeter. So nakuha na natin C na 183.66 millimeter. Solve natin yung FS niya na 600, effective depth na 730 minus yung C, which is 183.66 over 183.66. Yung total niya is 1784.84 megapascal. So since yung Fs natin is greater than
415 na FY natin, mas greater rin siya sa sa 1000 MPa, we can say na naka tension controlled yung natin, beam natin. So P equals to 0.9. Tama yung assumption. So kanina sabi ko nga, since lumagpas yung Fs natin sa Fy natin, pero yung bakal lang na ginagamit natin is 415 na megapascal yield strength niya. So i-assign natin yung Fy equals to Fs. So susunod na tayo, step 5, solve for AS or yung area ng steel. Ang area ng steel, gagamitan natin siya ng equilibrium equation, which is yung compression equals to tension 0.85 times yung concrete compressive strength na 21 megapascal times yung A na 156.11 times yung base niya na 450 equals siya sa AS times yung yield strength ng bakal na 415. So yung total na makuha natin dito, yung AS is 3021.57 mm squared. So ito na yung answer natin, pero mas maganda kung i-double check natin siya. So yun yung step 6 natin. Double check. So using yung sa yung tension, I mean sa tension na part, equals natin siya sa ultimate moment na 735.36 times 10 to the 6 equals to 0.9 times AS times 415 times yung 730 minus yung A natin is 156.11 over 2. So yung AS natin dito is 3021.58 mm squared. So yung sagot natin dito is equals lang dito, which is correct. So yun na yun, yun na yung RCD natin for part 1, singly reinforced rectangular beam. Thank you for watching.